piep, 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 der piept nicht beim Rückwärtsfahren, gell? Jetzt wollen wir wieder runter.
Aber definitiv der entspanntere Weg. Mhm. Denkt sich der Fahrradfahrer da unten auch gerade. Da dachte sie jetzt so, oh cool, eine entspannte Stelle, um jetzt aber schnell zu packen. Mal fragen, ob er Hilfe braucht. Frag ihn. Ist auf deiner Seite. Natürlich. Sometimes, all you need is a little bit of confidence. Sometimes, just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Never. It's just me in my own skin.